So about Dr. William Samoei Ruto with the 2027, mimi nasema hivi, in the dialogue committee there was this thing to do with the IBC and boundary kuongezeka kwa boundaries. So whoever is going to add these boundaries, there are 10 more counties to be added. Kuna counties 10 zitaongezwa. So hizi counties 10 zenye zitaongezwa obviously zitapigia mwenye atazieka hapo. Naitwa Jose 001 na wacha niongelee mada leo. Wacha niongelee mada tu ndio naongelea peke yake. So do we need to beg as a Kenyan? You don't need to beg for the services from the government. The government should be giving you the services. That's why the other time the High Court ilisema ati the financial bill, the housing levy is unconstitutional. For those people who celebrated, they did it because they didn't know what was in that particular how do I call it, that particular context. Because sai kuna bill inataka kutumwa kwa parliament ya kuchunguza if really the housing levy is unconstitutional. And if you compare the two, you'll find that sasa ingebaki kama housing levy, because vitu zenye hii bill imekuja nayo, they are more disastrous than the bill as it was before. So before ilikuwa like if you don't pay the bill unalipa a penalty of 2%. Sai if you don't pay if you don't submit the remittance, ukisipolipa hiyo pesa ya nini ya housing levy unalipa 2% of that money after every month. But now with the bill imetumwa na Kimani Chungwa, inasema if you don't pay the bill inakuwa a civil debt na bado the penalty is 3%. So inataka public participation. It will come to you. Itawafikia nyinyi wananchi huku. So nyinyi wenyewe mtaamua. Yeah, it's going to come down. So nyinyi wenyewe mtaamua if you want to be taxed 2% for the penalty or 3%. Ni amuzi ni yako. Public participation iko hapo. So mwananchi does not need to beg for the services, because housing levy, let me talk of the housing levy. The housing levy, pesa ilikuwa ijenge manyumba, na wenye watakuwa wanaishi kwa hizo manyumba, they can access loans. So if you can access loan, you don't need to beg for services from anybody. Yeah, you can have the loan and do what you want to do with the money, and you live happily. So make wise decisions. As much as watu wanapiga kelele, it's not good. So about Dr. William Samoei Ruto with the 2027, mimi nasema hivi, in the dialogue committee there was this thing to do with the IBC and boundary kuongezeka kwa boundaries. So whoever is going to add these boundaries, there are 10 more counties to be added. Kuna counties 10 zitaongezwa. So hizi counties 10 zenye zitaongezwa obviously zitapigia mwenye atazieka hapo, and whoever is going to put them in place is the Kenya Kwanza government. Sioni kama azimio wana take part in the issue to do with the boundary delimitation. Kitu ingine ni grassroots elections. So grassroots election inakuja, so make wise decisions. Kama wewe ni mtu wa UDA, make sure you align with the UDA. Kama wewe ni mtu wa azimio, make sure you align with the azimio agendas. Grassroots election inakuja, ilikuwa ifanyike 10th jana, kesho, lakini sasa itafanyika UDA inafanyika next year. Make sure you make the wise decision. Kama wewe ni mtu wa UDA, piga grassroots election, nominate kiongozi wako pande ya UDA. Kama wewe ni azimio, nominate pande ya azimio. Usikue pande mbili tafadhali. Asanteni. What is it? Point of order. Mr. Speaker.